теряется. Хорошо, давайте начнем. У нас там English speaking кто-нибудь есть? Судя по именам, посмотрите, пожалуйста, в зале. Товарищи дистанционные слушатели, можете сказать, do we have any English speaking persons here, or we have only Russian speaking students? У нас нету в нашем зуме. Okay, we start in Russian, and if there will be some English speaking, then we switch to English. Хорошо, продолжим с тем, что мы закончили на прошлой лекции. Прошлая лекция у нас была посвящена экранированию в полупроводниках, и мы это изучали с дальнейшей целью, чтобы понять, как устроены простейшие двумерные электронные системы и как они формировались. Последнее, на чем мы остановились, это как рассчитывать экранирование в случае, когда у нас легирование либо полупроводника, ну, либо, может быть, металл имеет большую концентрацию электронов, то есть экранирование при большой электронной плотности. Здесь схемка у меня изображена уже, той задачи, которую мы хотим решить. В сильно легированный полупроводник или в металл вносится примесь, которая обозначена здесь красненьким, и, соответственно, она положительно заряженная, допустим, и она, значит, притягивает к себе электроны. И если энергия Ферми электронов, которая вдалеке от примеси была не очень большой, она у меня обозначена буковкой E Ферми от X, то вблизи примеси она будет становиться все больше и больше, и это будет отражать то, что к примеси у нас притянется все больше и больше электронов. И здесь у нас возникает три концепта, которые нужно четко различать. Это энергия Ферми, уровень Ферми и дно зоны проводимости. Вот я знаю, что там на физтехе, особенно там на факультете ФФК, много преподавателей разных, у которых в голове разное понимание того, чем отличается уровень Ферми от энергии Ферми. Давайте договоримся, чтобы это соответствие выражалось вот этой картинкой. То есть уровень Ферми – это вот как уровень воды в водоеме. То есть если покоится полупроводник, то он постоянный. То есть если вода никуда не течет, то он постоянный. Уровень – это то, что вот сверху. Энергия, и он будет обозначаться буковкой F, слово Fermi level. Иногда мы в полупроводниках будем употреблять обозначение, давайте тогда вот этим инструментом, кстати, мы иногда будем обозначать отдельно ФН и ФП для электронов и дырок, но это будет в неравновесных ситуациях, это будет потом. А энергия Ферми – это то, что у нас будет показывать непосредственно концентрацию. И энергия Ферми будет эквивалентна вот в гидростатическом смысле локальной высоте жидкости. То есть вот энергия Ферми на самом деле, она показывает, сколько электронов у нас есть в данной точке пространства. И это расстояние от уровня, от F, до дна, до дна зоны проводимости. Но зона проводимости у нас будет обозначаться буковкой EC, Energy Conduction, которая тоже может зависеть от координаты. И вот. Ну и, соответственно, здесь дно, это мы можем его обозначить как EC от X, реально оно формирует некоторый профиль потенциальной энергии. Вот у нас верхний уровень F. Так вот, ну вы на самом деле видите, что какая ситуация здесь может быть. И энергия Ферми может быть переменной, и дно может быть неоднородным по высоте. Но коль скоро уровень постоянен, то у нас полупроводник находится в равновесии. И уже вот из этого простого понимания, что у нас постоянно, а что переменно, мы можем решить задачу об экранировании пробного положительного заряда в сильно легированном полупроводнике или в металле. Но для этого мы пишем наше любимое уравнение Пуассона. Лапласиан φ равно минус 4π ρ.
ρ мы расписываем через электронную плотность, которая сама зависит от энергии Ферми, которая, в свою очередь, зависит от координаты. Ну, и здесь есть какой-то компенсирующий заряд. В случае металлов там он берется из ионов решетки, в случае полупроводников он берется из доноров, которые, собственно, эти электроны поставили. Ну, важно, что у него знак этих зарядов положительный. Так вот, теперь давайте распишем, что же такое энергия Ферми, которая, в свою очередь, зависит от координат. Эта энергия Ферми далеко на бесконечности, где у нас полупроводник является нейтральным. Вот, давайте ее здесь обозначим. EF infinity. И плюс приращение к ней, которое вызвано отклонением потенциала от среднего значения, которое мы можем взять нулем. А теперь смотрите, так как уровень у нас постоянен, то насколько возросла энергия Ферми, настолько же просела вниз дно зоны проводимости. То есть приращение энергии Ферми – это минус прогиб на зоны проводимости, потому что уровень у нас постоянный. Вот. С другой стороны, дно зоны проводимости – это не что иное, как потенциальная энергия электрона. Потенциальная энергия электрона – это его заряд минус Е. Напомню, что у меня в курсе Е – это положительная величина, на изменение потенциала. Но если мы потенциал на бесконечности берем нулем, то изменение потенциала равно самому. И тогда мы получаем просто величину Е-фи, зависящую от координат. Подставляем ее сюда и получаем, что энергия Ферми в данной точке – это энергия Ферми на бесконечности плюс Е-фи. Проверим, что со знаками у нас здесь все хорошо. Энергия Ферми чем больше, тем больше концентрации электронов. С другой стороны, мы знаем, что электрончики у нас притягиваются к плюсу, и значит, чем выше потенциал, тем должна быть выше концентрация. Ну, вроде бы это выполняется. Нигде со знаками не напутали. И тогда второе предположение, которое у нас самое обычное, это мы считаем, что все-таки примесь слабо возмущает потенциал, поэтому концентрацию электронов можно разложить по Тейлору. То есть это концентрация электронов от энергии Ферми на бесконечности плюс производная концентрация электронов по энергии Ферми умножить на ее вариацию. То есть умножить на Е-фи от y. Вот. Концентрация электронов на бесконечности у нас в точности компенсируется компенсационным положительным зарядом. И тогда уравнение Пуассона у нас принимает красивейший вид. Лапласиан фи получается равен 4πe квадрат dn по dE Ферми умножить на φ. Вот, то есть это то же самое уравнение, которое мы получали раньше при рассмотрении экранирования и в полупроводнике, и при однородном поле, и при экранировании трехмерной примеси. То есть у нас это дифференциальное уравнение второго порядка. И ясное дело, что эта величина, она имеет размерность единицы на длину в квадрате. И потом, когда мы будем уже это уравнение решать, мы получим решение в форме спадающих экспонентов. Спадающих экспонент с показателем, ну давайте обозначим это как единица на L screening в квадрате. И ясное дело, что у нас решения будут иметь вид пропорциональной экспоненте в степени минус координата поделить на длину экранирования. Это если у нас задача одномерная. Если у нас задача трехмерная, то мы как и при экранировании трехмерной примеси, здесь добавим
дельтаобразный заряд, Q дельта от R, и после двойного преобразования Фурье получим, что в трехмерии примесь экранируется как единица поделить на R, e в степени минус R поделить на L скрининг. То есть, что мы отсюда важного выносим? Что можно решить задачи об экранировании в произвольном случае, в случае произвольной зависимости концентрации электронов от энергии Ферми. Она не обязательная, эта зависимость должна быть больцмановской. То есть все предыдущие два слайда мы работали с концентрацией электронов, которая по Больцману зависит от потенциала. Это предположение вовсе не обязательное. Зависимость может быть произвольной, и длина экранирования выражается через такую абстрактную величину, как производная концентрация электронов по уровню Ферми. То есть, я еще раз напишу одну из формул, которую важную мы вынесли. Длина экранирования равна единице поделить на корень из 4 и e квадрат d Ферми. Что? Ну, ее иногда называют, да, длиной Томаса Ферми в металлах, и ее можно оценить, но на самом деле, может быть, из курса общей или статистической физики вы помните, что в обычных металлах концентрация пропорциональна энергии Ферми в степени 3/2. И отсюда будет следовать, что производная концентрации по энергии Ферми – это не что иное, как 3/2 концентрации поделить на саму энергию Ферми. Ну, я дома подставил типичные значения для металлов. Если n равно 10 в 28 штук на кубометр, и энергия Ферми порядка 4 электрон-вольт, то длина экранирования у меня получилась порядка 1 ангстрема. То есть это очень короткая величина. На самом деле такая оценка показывает, что в металлах мы вряд ли можем вообще пользоваться классическими концепциями энергии Ферми, зависящей от координаты. Потому что, скорее всего, внесение примесей здесь создаст размерное квантование, и будут уже не непрерывно распределенные электроны по импульсам, а электроны, которые сидят на отдельных дискретных уровнях. Но, тем не менее, это общее такое сведение остается верным, что в металлах поле экранируется на масштабах пары постоянных решетки. А в полупроводниках, когда у нас концентрация значительно меньше, маленькая n получается, то у нас и длины экранирования получаются сотни нанометров или даже единицы микрон. Кстати, из этой общей формулы можно получить все наши предыдущие формулы для полупроводников. Для полупроводников мы можем записать, что semiconductor, если у нас вещество является полупроводником, то его зависимость концентрации от энергии Ферми будет экспоненциальная, больцмановская. Даже конкретная константа нам не важна. Тогда dn по de Ферми будет просто n поделить на kt. И если мы подставим сюда концентрацию электронов, типичную в полупроводнике, и КТ при комнатной температуре, то мы, ясное дело, получим все формулы из предыдущего раздела. То есть, получается, этот слайд, он обобщает наш подход к экранированию, который мы исследовали на прошлой лекции. Здесь вопросы какие-нибудь будут? А что? Ладно. Вы что-нибудь спросите? Ну, это табличное просто. Не, на самом деле это оценивается.
То есть это оценивается, вы можете, зная плотность и атомную массу, посчитать количество свободных электронов на кубометр. А потом есть формула, ну, которая не с пропорциональностью, а нормальная. Я бы ее написать, что в металлах, по-моему, концентрация связана с граничным волновым вектором, как к Ферми в кубе поделить на 3π квадрат, что ли. Вот. И отсюда, короче, если вы знаете одну лишь концентрацию, а ее можно из таблицы Менделеева вычислить, то вы знаете про металл все. Вы знаете К-ферми, вы знаете Е-ферми, и эту оценку в 4 электрон-вольта вы можете получить, если зададите известной концентрации в штуках на кубометр. Хорошо, давайте тогда дальше. На самом деле, исторически первые двумерные электронные системы появились как раз благодаря тому, что в полупроводниках возникает экранирование электрического поля. Первые структуры, которые были исследованы, это структуры металла, диэлектрик, полупроводник. И для них зонная диаграммка у меня здесь тематически изображена на этом слайде. Зонная диаграмма, напомню еще раз, это зависимость потенциальной энергии электрона от координаты. Energy, здесь координата D. Так вот, здесь как раз реализуется та ситуация, которую мы изучали на одном из самых первых слайдов, это экранирование внешнего почти однородного поля в полупроводнике. Мы прикладываем между металлом и полупроводником напряжение, которое обозначено как V-gate. Если мы положительное напряжение прикладываем, то здесь потенциальная энергия электрона проседает, электрон хочет туда, где положительный потенциал, и, соответственно, он притягивается, хочет притянуться к металлу. Но дальше он останавливается, ему не дает диэлектрик. И получается, что на границе между приграничном слое полупроводника у нас образуется такая вот ямка потенциальная. Ее размер, ясное дело, порядка единицы поделить на длину, нет, ее размер порядка длины экранирования в полупроводнике, которую мы вычислили раньше. И оказывается, что при очень больших напряжениях на затворе и при достаточно сильном легировании полупроводника эта ямка может оказаться очень короткой, то есть она может иметь характерные размеры порядка десятков нанометров. И так оказывается, что при этом уже понятие заполнения по непрерывным уровням здесь теряет силу, и важно принимать во внимание квантование электронов, квантование энергии электронов в этой квазитреугольной яме. То есть в этой яме уже скорее работают, образуются отдельные дискретные уровни со своими волновыми функциями, и электрон по этому направлению, по направлению Z, его движение является квантованным, простите, попробуем. По этому направлению его движение является квантованным, а если вспомнить все-таки, что у нас металлическая пластина, кремниевая пластина, они плоские и большие, то в плоскости пластины электрон может двигаться по-прежнему легко. И возникает тогда понятие двумерной электронной системы. То есть такого объекта, где электрон по одному направлению ограничен, и фактически его энергии лежат в окрестности нижнего энергетического уровня при низких температурах. А по другим двум направлениям он движется у нас совершенно свободно. Это на самом деле такие объекты, они называются инверсионными слоями в кремниевых полевых транзисторах. Там как бы разные названия есть.
Про то, как работает полевой транзистор, у нас будет отдельная лекция, и мы много в этой структуре будем рассчитывать. Мы будем рассчитывать и распределение потенциала, и энергии отдельных уровней. То есть к этому вообще много-много будем возвращаться. Но пока для понимания важно, что чтобы сделать двумерие, нам не обязательно брать отдельный атомный слой материала и измерять его проводимость. То есть монослой – это не единственная двумерная электронная система. Двумерная электронная система может легко возникать при ограничении электронов с помощью полей. То есть, с одной стороны, электрон здесь поджат электрическим полем, которое, с одной стороны, создается затвором, а с другой стороны, экранируется. А с другой стороны, он поджат энергетическим барьером, который возникает на границе полупроводник-диэлектрик. То есть здесь по эту сторону его не пускает запрещенная зона диэлектрика, а здесь его не пускает поле. То есть здесь у нас его не пускает электрическое поле. Dmitry, sorry for interrupting. Yes, we there have are English foreign speaking. students here. Can you Yes, possibly switch to English? I was not informed that English-speaking students have appeared, so I switched to English, of course. Thank you. So from one side, an electron is confined here by the field which is created by the metal gate and screened by conduction electrons in semiconductor, and from the other side it is confined by the energy barrier at the boundary between dielectric and semiconductor. So this is the first historical example of two-dimensional electron system, and many fascinating phenomena like quantum Hall effect and conductance quantization were first observed, namely in this electronic system, not in monolayer of something. So inversion layer in semiconductor is the historically first example of two-dimensional electron system. As a home task, it is quite interesting and, from the other hand, simple to estimate the electric field that we need here to make quantization so strong that the distance between neighboring energy levels is greater than kT. So it is instructive to estimate the electric field and probably the voltage that you need to apply to the metal gate to make so strong conductance quantization that the neighboring energy levels in quasi-triangular quantum well would be separated greater than kT. For example, greater than kT at liquid nitrogen temperature. It is a very simple task. I think everybody of you can solve it. Really? Can you? Great. The next historical example of two-dimensional electron system is the quantum well formed in heterostructures. Heterostructures are combinations of materials with different value of the band gap. And technologically, the definition of heterostructure is not simply a contact of materials with different band gap, but the materials with almost equal lattice constant. Here the energy gap of material number 1 is not equal to the energy gap of material number 2. This is the condition of interest for the heterostructure, but technologically to grow it carefully and without defects, we need that lattice constant of material number 1 should be equal to the lattice constant of material number 2. And this was technologically most important discovery, such that these materials could be actually grown. And the historically first combination of such materials were aluminum gallium arsenide. Actually, it was of variable composition, some x fraction of aluminum and 1 minus x fraction of gallium, and almost at any fraction, and preferably at fraction of
0.3, the lattice constants of these materials were so close that the interface was very high quality. Otherwise, they will crack. Otherwise, if we grow it first and if we grow it second, the second one would would assemble into microcrystals that would form a polycrystalline structures, and grain boundaries would lead to very, very strong electron scattering, if it will grow, but simply it can be, very often it can be just crushed into pieces. But what is important for us is how the band structure of this material is changed when we join them together. This is the conduction band profile of individual materials, EC1 and EC2. These are the valence band profiles of these materials, EV1 and EV2. Let the wide band material be undoped. So the Fermi level lies somewhere in the vicinity of conduction. And let the other material be undoped, so that its Fermi level is in the middle of the band gap. When we assemble them together, what happens? The diffusion of carriers starts. And the diffusion takes place so that electrons from high density material would travel into the low density material. And this diffusion will continue until, that we expect until the densities would be equal, but it is not really the case. It will continue until the electric field emerging due to separation of charges will not stop the diffusion, because electrons are charged instances. When an electron diffuses from one place to another, it leaves a positive charge behind, and the place where he travels to becomes negatively charged. There is an electric field emerging after diffusion, and the electric force acting on the electron acts to compensate this diffusion, to counteract this diffusion. And equilibrium is formed when the diffusive flux is fully stopped by electric force. The resulting band diagram that appears here is shown on the right. I hope that most of you will be able to plot these band diagrams after my course. What rules are used here for the construction of the band diagrams? Eventually, when the equilibrium has established, the Fermi level of electrons should become identical in all the structure, because constant Fermi level means no carrier flux. And this is the first rule. Sanity check. Constant Fermi level, which is indeed shown in this picture. The second rule is that far away from the contact, the semiconductors should have the band structure and location of Fermi levels identical to what they had before the contact. So the contact affects only the area in the immediate vicinity of the boundary. We see that it is indeed the case, because the distance between Fermi level and conduction band, which measures the local amount of electrons, is here the same as in isolated case, and here it is also
the same as in isolated case. So deep in the bulk, this is n-doped, deep in the bulk, this is intrinsic. But the most interesting stuff happens inside. You see that due to the diffusion, some carriers have left the wide gap semiconductor and entered the low gap semiconductor. The bottom of the conduction band is here closer away from the Fermi level than it was in the bulk. We remember that the density of electrons is proportional to the distance between Fermi level and conduction band bottom. So the further away is the conduction band from the Fermi level, the lower is the density of electrons. So this area becomes electron depleted. Electron depleted. And this area becomes electron enriched. So yeah, we have used one doped semiconductor. Some fraction of electrons have left it to enter the lightly doped semiconductor. And as a result of the diffusion, we got the built-in electric field that acts to compensate this diffusion. And this built-in electric field results in a formation of, again, a quasi-triangular quantum well for electron as the boundary between these two semiconductors. So the electric force acting on the electron is directed to this part, to this position, and it tries to stop the diffusion away from the wide gap region. But at the same time, this force pulls the electrons closer to the boundary so that they are confined again from one side by electric field and from the other side by the wide bandgap material. There is a strong technological advantage of this type of two-dimensional electronic system compared to the inversion layers that we studied on the previous slide. Do you have any idea from general physics viewpoints why these are more promising, for example, for transistor technologies or for observing some very clean quantum fundamental phenomena? The absence of defects of the surface, yes, it is a great opinion, because the interface between silicon and typical dielectric was very deficient in many semiconductors. Yes, this is opinion number one, and it is great. And do you have any more ideas? Clean interface is one, and second? Well, there is one more idea that doping of semiconductors typically induces carrier scattering, because if we dope the materials, we make its crystal lattice disturbed, and it results in scattering of electrons in the fluctuations of energy levels and so on. And here, the doped material is just a donor of electrons into the undoped material. So this lattice is disturbed by dopants, but this is not. And all the interesting fundamental phenomena are observed in this triangular well, which is located inside of undoped material. So 2D electron system is in undoped material. And this is great, because in silicon inversion layers we had just one bulk crystal of silicon which had to be doped. And here we have two-dimensional system in an undoped case. Any more questions to this part?
Okay, if no more, I close this, and this will erase my comment, unfortunately. The third two-dimensional electron system that we all know and you're probably working with is two-dimensional graphene. This is a truly two-dimensional system because it is a crystal of graphite exfoliated from the bulk material. This is the picture from the very first work about electric field effect in graphene. This is how the monocrystal looks like in optical microscope. This is how it can be patterned into the structures like a whole bar that allow us to observe the whole voltage in magnetic field. Actually, this is a field effect transistor based on graphene, and this is how its resistivity depends on the carrier concentration that can be controlled by application of voltage to the substrate. So this is just a very preliminary slide because we will learn very much about the electronic properties of graphene during my course. And the structure of the course, the following lectures would be like that. Very soon, in just a few minutes, we will start the discussion of basics of physical kinetics. We will study it for roughly 4 or 5 lectures. The aim of this part will be to learn how to calculate the kinetic properties of low-dimensional electron system. By kinetic properties, I mean electrical conductivity, thermal conductivity, and probably thermoelectric coefficient in gradients of temperature, photovoltaic effect, and many things that we need for electronic applications. The main focus, of course, will be on electrical conductivity because manipulation of electrical conductivity is the operational basic for many semiconductor devices. This is the most important technological aspect of all low-dimensional structures. While I switch to next presentation, you can ask anything. Okay, so the structure of this lecture would be the following. First of all, this is the introductory lecture on physical kinetics. And we will learn about the approach to calculation of kinetic coefficients based on the concept of distribution function for electrons in the phase space. In the first part, we will see that there is another look on Newtonian dynamics of particles, of bodies, based on the distribution function in the phase space. And this approach actually is equivalent to solving of the Newton's equations. Probably some of you recall from the course of theoretical mechanics that there is an alternative description of mechanics based on the so-called Liouville density function and Liouville equation. But there were very little exercises in canonical courses on how to do it, so we will have to refresh. And further, we probably on the next lecture, we will see how this approach becomes very convenient to include the processes that are non-Newtonian, not described by the concept of force. Like what we want to treat. We want to treat the motion of electrons in the crystal lattice. Some aspects of this motion, like acceleration in constant electric field, can be described well by Newton's law. But some other aspects, like scattering of electron against a single impurity, are better described by quantum mechanical probabilities and Fermi golden rule. And this equation will be able to capture both aspects. The slow dynamics, which is deterministic, will be described by the quasi-Newtonian part, and scattering processes would be described by adding the collision term into this
equation for the distribution function, and these collisions can be evaluated microscopically from the laws of quantum mechanics. So this will be a long lecture. I think we will start today. We will cover only its very foundation about distribution function in phase space. Well, the first concept that we need is the distribution function. What is it? It is the amount of electrons that have the momenta in the vicinity of px, and they have and the coordinate in the vicinity of x. So the can you switch to the Yes. So the distribution function actually allows us to calculate anything about the properties of electrons, like to find the density of electrons near the given point of space x at any time moment. We have to integrate the distribution function over all possible momenta ranging from -infinity to +infinity. There can be some normalization coefficient that we adopt in the form 2ph per every degree of freedom, per every coordinate that we have. We can know many more things with the distribution function. For example, we may be interested in finding the total number of electrons in some closed volume. Then we need to integrate the distribution function over all possible momenta and over the coordinates that we are interested in. Well, probably you are interested in more examples. We can find the internal energy of electrons in some closed volume, and this internal energy would be equal to the integral over all possible momenta divided by 2ph multiplied by the energy of individual particles that can depend on px, and multiplied by the distribution function, which depends on x, px, and probably time. Integration over coordinate should also be there. For example, if the particles occupy the space from 0 to some length L, then we need to integrate over this space. So the distribution function allows us to calculate any statistical property of electrons. And well, maybe the most important example for us will be that we can calculate the flux carried by electrons in the vicinity of some point x and at the time t. We can calculate the current density that is carried by electrons, which is given by the integral over all possible momenta, again dpx divided by 2ph, and multiplied by the velocity of individual electrons. Because what is the flux? The flux is the average velocity. Calculate the velocity of a gas of a particle, of particles. We need to multiply the velocity of individual particle, which is nothing but its momentum divided by mass, and the probability to find the particle with given momentum.
So this is just the probabilistic definitions of some statistical quantities of interest: internal energy, current density, particle density, and so on. Please ask some questions, because of course, yes, we need to multiply this by the charge of individual particle cube. Of course. So what is the distribution function in some physical systems? Actually, the distribution function for a single particle with a known coordinate x0 and known momentum px0 is just a dot in the phase space. What is phase space? Is the space formed by the coordinate and momentum. And if we have the particle with momentum equal 1 kilogram per meter per second and coordinate of 1 meter, then its distribution function will be a point. But the mathematical formulation of a point is the delta function. So if we have a particle at very well-known position and at very well-known momentum, this will be a delta function. The normalization coefficient can be obtained by asking about the fact that what is the total number of particles everywhere. If the total number of particles everywhere is equal to unity, then by integrating this over all phase space, we need to obtain unity. And from normalization condition 1 equals integral of dpx dx by 2ph of f dependent on x, px, and t, we immediately get that A equals to pH. So we can immediately find the normalization constant. Now our purpose will be the following. Can we derive the equation of motion for this distribution function? So instead of looking at how the coordinate and momentum depend on time, which is the Newtonian look on quantum mechanics, we will be asking how the density in the phase space evolves with time. For a single particle, these two notations are equivalent, because we have one dot that moves on this xpx plane. But the necessity for this distribution function notation becomes evident when we don't know exactly what is the momentum of the particle at initial time and what is its coordinate. Because if the molecule or electron is in equilibrium with some thermostat, then its coordinates and velocities are distributed according to the Maxwellian distribution. So its distribution function is already not a point. It is spread over this space somehow. And what will be our goal? Our goal will be to derive the governing equation for the distribution function, first on an example of one dot in momentum space, and then generalize it to some distributed particle, which is due to statistical uncertainty. We don't know where it is. Okay, let's try to continue. Oh, sorry, the equations were broken at this point, but I will try to fix it. Let's start with the simplest example of mathematical pendulum and try to look what is the distribution function for that. The governing equation for a pendulum is second derivative of coordinate equals minus eigenfrequency squared
multiplied by the coordinate itself. And it is typically solved with boundary conditions of initial coordinate and initial momentum. The solutions of these, if we try to look at the distribution function viewpoint, then the distribution function of pendulum at initial time moment is a delta function located at very well-known positions in X and P space. The solutions the solutions for coordinate and momentum depending on time are very easily found. You just solve this differential equation with these well-known boundary conditions. Let us denote this function x of time t as x large. The x large is the solution of equation of motion for coordinate, and p large is the function showing the solution of equation of motion for momentum. This function depends explicitly on time and on initial conditions. Then, what happens to the distribution function? The distribution function was somewhere at fixed point at initial time, and then it evolves by moving along the circle. And we can write a solution for the distribution function of how it is evolving. It is a delta function of coordinate minus the solution function from the Newtonian equations, and delta function of momentum minus solution function from the Newtonian equations. It looks like we are not getting any important information from here, but we do. So this is the symbolic solution for the distribution function if the solutions of Newtonian equation x large and p large are known. But now we will try to do a converse thing. Let us, the solution for distribution function for a single particle is known. Let us now to derive the governing equation for the distribution function, which may look different from what was the initial Newtonian equation. Please ask anything because it looks like you don't understand. So what I have solved? I have solved the Newtonian dynamics for a single particle like a harmonic oscillator. Its trajectory in the phase space is a circle. I have written an explicit expression for its distribution function, which is a delta function that is rotating in the momentum space. Now I would like to do a converse thing. I will try to derive the governing equation that f obeys to. I will assume that we know the distribution function in momentum space that evolves according to this, where x large and p large are solutions for Newtonian dynamics. The governing equation, let's prove that the governing equation is looking in the following form. The derivative of distribution function with respect to time plus velocity multiplied by the derivative of distribution function with respect to space plus force multiplied by the derivative of the distribution function with respect to momentum equals 0. So the proof is based just by explicit writing of the derivatives of this solution. Let's denote the first argument of distribution function like
1 and the second argument as an argument number 2. Then the derivative of distribution function with respect to time is derivative with respect to the argument number 1 multiplied by the derivative of argument number 1 with respect to time, plus the same about the second argument, df by d2 multiplied by the second argument with respect to time. Let us see what it is explicitly. The derivative of distribution function with respect to the first argument is the derivative of distribution function with respect to the coordinate. And the derivative of this argument with respect to the coordinate is minus derivative of coordinate x large with respect to time, but it is nothing but the velocity. What happens with the second part? In the second part, I have minus derivative of distribution function with respect to momentum multiplied by derivative of momentum p large with respect to time. So I can extend it, plug everything here, and obtain minus df by dr multiplied by derivative of coordinate with respect to time minus df by dp derivative of large momentum with respect to time. But what is the derivative of coordinate with respect to time? It is nothing but the particle velocity, just by definition. And what is the derivative of momentum with respect to time? It is nothing but the force acting on the particle. We see that by inspecting the time derivatives of the solution for a single particle, we get the derivatives we have here with opposite sign, and this is and this means that this sum of df by dt plus these two terms indeed equals to 0, and this equation can be considered as governing equation for the distribution function. This equation is called Liouville equation. This is just a consequence of the full derivative of the function. Yes, there is some derivation, like the total density of particles in phase space in the absence of dissipative processes should be equal to 0. I don't like it very much because it doesn't make any connection with Newton's law, but yeah, I know that there is formal derivation, so the full derivative of distribution function with respect to time should be equal to 0, but we can extend this full derivative by writing the partial derivative with respect to time, like it depends explicitly, and the parts of derivative due to motion. Well, let's sketch this derivation if you are interested in. As the particle is moving, it can depend on its distribution function. Its radius vectors can also evolve, and its momenta can also evolve. But again, what we have here, dr with respect to dt is velocity, and the momentum with respect to dt is force. Again, from the conservation of the full density in the phase space, we got this
Liouville equation. Let us inspect some examples which are closer to statistics. So now we got some useless things. Looks like useless because we operated with individual particle which could be coped simply with Newton's equation. Now let us see some non-trivial stuff. Let the object that we are observing have some distribution function due to thermodynamic uncertainty. Probably we can consider the motion of pendulum that is in equilibrium with some gas molecules that are striking him and transferring the thermal energy. Then at initial time moment, we don't know the exact position of this pendulum, but we know just distribution of its momentum and distribution of its coordinates. And this distribution is given by the Gibbs function, exponent of full energy divided by kT. And actually we can evolve we can find an evolution of this distribution function with respect to time due to systematic forces acting due to the deflection of this pendulum. To make this solution more clear, we can take two approaches. First, we could solve the Liouville equation with boundary conditions, but instead we could expand this Gibbs distribution into some point-like distribution, into like the full distribution of due to statistical uncertainty is just a combination of some points in the phase space. Each point in the phase space evolves according due to Newtonian mechanics, and therefore a linear combination of these points also evolves according due to Newtonian mechanics. So to get the solution at some finite time t, not at 0 time, we need to evolve these single particle distributions, plug them into this expansion, and to observe what happens at future times. The result here is actually very boring, because as the distribution function depends only on the kinetic, only on the full energy, and the full energy is conserved, the distribution function will be also conserved in time. And the diagram of the how the distribution function looks in momentum space would be a circle with a maximum in the middle. So if a single particle undergoing oscillatory motion formed a circle in the momentum space, then a thermodynamic ensemble of this particle forms a full circle that each part of it is rotating, but due to equal energies of these and these states, the whole picture is stationary. Let us finally cover a non-trivial example of Boltzmann equation. How can we solve it in the absence of collision? This example can have relation to some experiments on semiconductors. Let's consider a situation that we had some gas of molecules which was bounded between two walls located at x equal to 0 and at x equal to L. And it was at initial time moment. But then suddenly the walls of the system become removed, and the gas molecules are flying according to their free equations of motion. The task is to find the distribution function at future times. How can we do? We do it from using the methods we know for solving partial differential equations.
The initial distribution function is Gibbs function with respect to momenta, and it is a combination of two Heaviside step functions from the coordinate. That means the system is bounded by two walls. So the coordinate part of the distribution function is a box-shaped function, and the momentum part of the distribution function is Gaussian. And we need to evolve this initial distribution function at future times. As we have no forces acting on the particle, the Liouville equation is simplified, and there is no force term. There are only two terms on the left-hand side of this equation. We need to solve this with this initial condition. You remember that solving this partial differential equation reduces to finding the integrals of motion, the constants of motion. Here, the constant of motion is x minus pxt divided by m. Actually, physically, it is nothing but the initial coordinate, because current coordinate minus velocity minus velocity time is nothing but initial coordinate. Initial coordinate is a constant of motion here. So, and of course, momentum is a constant of motion because no forces are acting on the system. So the most general solution that we can have is arbitrary function of momentum and coordinate minus momentum time divided by mass. Now we need to select the form of this function so that it satisfies the initial condition of that form. This selection can be made uniquely, and the solution is just we need to switch the arguments of these theta functions by the amount of velocity multiplied by time. So evolution at finite times is nothing but initial condition with argument shifted by pxt divided by m. How it looks in the pictures, it looks like that. In the phase space, in initial time moment, we had the gas bounded between two walls, and the distribution of velocities was looking like a bump with the maximum in the middle. At further time moments, the particles with positive momentum fly to the right, the particles with negative momentum fly to the left. The larger is the momentum, the larger is the deflection of the particles. And at further times, they travel further and further. We can also find some statistical quantities, like we can find the density of electrons at given coordinate x, and which would be given by the momentum integral of the distribution function f px t dpx divided by 2ph. The result is shown in the picture on the bottom. This is the result of integration of distribution function over all possible momenta. And if at some very initial time moment the particles were very closely localized in the box, now at finite time moment they are spreading. And this magnitude of spreading is nothing but the average velocity multiplied by the elapsed time. Actually, this distribution function approach can be very useful in describing the pump probe experiments in semiconductors that are used for studies of individual carrier dynamics. Like you can excite the material with light in the middle, therefore you can accelerate electrons and holes, and these electrons and holes would diffuse, would move through the volume
of semiconductor, either like a free particles according to a free particle kinetic equation or according to the diffusion laws. And we can inspect this diffusion by tracking the changes in absorption in this sample located at different coordinate positions and located at different times. So this kinetic equation, even in its simplest free particle form, could already be useful for description of particles created by strong fields in semiconductors. Probably I will give you some home tasks on applications for this free particle Boltzmann equation. It may look quite unnatural compared to Newtonian mechanics, but you will get used to it soon. I think I would stop here and continue with a stochastic or collision part of this equation of motion on the next lecture. And now I'm ready to answer a question, probably in English or in Russian. Вопросы? Не стесняйтесь. Да. Что? Ну хорошо, посмотрим. Окей. Тогда я уже лично подойду. Вот именно по лекции есть вопросы? Но на самом деле это it may look surprising, but the kinetic equation even for free particles can be very useful, for example, for finding the conductivity of ballistic systems. Like you have very small portion of semiconductor, very small device that the electrons are moving without collisions according to the Newton mechanics law. And you can find the conductivity, dynamic conductivity at finite frequency. You can obtain many interesting equations like transit time resonances, even resonant tunneling, everything like that can be obtained from collisionless Boltzmann equation point of view. And I will give a home task. I will supplement the file that you have with the problems solving this free particle equation. Okay, now I think I have finished. If no more questions from the audience. Простите, пожалуйста, можно вопрос? Да. Вот когда мы говорили про гетероструктуры, мы говорили про clean интерфейс. Вы не могли бы пояснить, что имеется в виду в данном случае? Имеется в виду, что когда кремний и СО2 контакт у нас в обычном старом приборе, ну, то есть в кремниевом полевом транзисторе, постоянные решетки у кремния и СО2, они сильно разные. И получается, что СО2 растет, вот, нарушая приповерхностную структуру кремния. То есть там образуется много дислокаций и отклонений решетки от идеальности. И электроны рассеивают на этих отклонениях. В гетероструктуре они растут прямо вот атом над атомом. И поэтому такого рассеяния не происходит. Да, понятно. Спасибо большое. Угу.